kwa taarifa za kina na za kuaminika bila kuegemea upande wowote kutoka kote nchini. Hizi ni anga za Osotua. Viongozi wa kidini watoa wito kwa Rais Ruto na kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kuzungumza kama njia moja ya kutatua mzozo ulioko nchini. Shirika la kutetea haki za kibinadamu humu nchini Amnesty International la kashifu uvamizi na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa katika mtaa wa Kibra jana, na taarifa kutoka nchini Uganda zaarifu kwamba polisi nchini humo wamefanya majaribio ya jinsi ya kutuliza maandamano yanatarajiwa kufanyika katika miji mikuu ya taifa hilo kupinga gharama ya juu ya kimaisha. Isaya Burugu. Nikiwa mwingi wa shukrani msikilizaji ya kwamba umepata kuungana pamoja nasi, nikitumai huna neno, hujambo na karibu. Shughuli chache zinaripotiwa kuendelea katika siku ya pili kwenye shamba la Northlands linalomilikiwa na familia ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia uvamizi wa majangili hiyo jana. Uchunguzi umebaini kuwa hadi kufikia sasa hakuna maafisa wa polisi waliofika kwenye shamba hilo, huku taharuki ikisalia kutanda. Wasimamizi wa shamba hilo hawajazungumzia uvamizi wa jana au hasara waliopata kutokana na uvamizi huo. Pindi baada ya uvamizi huo, moto uliwashwa na kuteketeza sehemu moja ya shamba hilo lililoko eneo la Ruiro kwenye barabara ya Eastern Bypass mkabala na Kamakis. Shirika la kutetea haki za kibinadamu humu nchini Amnesty International limekashifu uvamizi na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa katika mtaa wa Kibra jijini Nairobi jana. Kupitia mkurugenzi wake mkuu Hannington Irungu, wamelaumu maafisa wa polisi kwa kuweza kukaa mbali na kutofanya lolote wakati wa uvamizi huo. It was unnecessary because we have a constitutional framework for non-violent protests, and that is Article 37. We also have guidelines that have been developed by the Kenya National Commission for Human Rights and other agencies on how people can protest without looting, without violence, and without loss of life. I hear that it's not just one person that may have died last night, but many. And we need to find out who those people are and really give them the dignity, but also the assurance that we will not see this happen, not just in the community of Kibra, but across this country. Last night, Luos lost their businesses, they lost their garages, Nubians lost their businesses, Kisis were attacked, Kikuyus lost their kiosks, and all people of God suffered. And I think the question we have to ask ourselves is, how will we allow ourselves to be manipulated by politicians and by criminals? I need to ask this question particularly because the National Police Service are here. Where were the police last night in Kibra? Where were the police last night in the rangelands, the northern rangelands? Where were they in Spectre? And if they were there, let the police tell us. We saw a lot of police in Dagoretti North. And the question we have to ask the Inspector General is, all Kenyans, do they deserve protection or just some Kenyans? Pia afisa huyo amewataka waumini wa Kiislamu kuwasaidia wenzao wa Kikristo kujenga kanisa lililoharibiwa kwenye mtaa huo, sawa na kuwataka Wakristo kuungana kusaidia ujenzi wa msikiti ulioharibiwa katika ghasia za maandamano ya muungano wa Azimio kwenye mtaa huo wa Kibra. Lastly, I just want to say that for the people of Kibra, the Christians and the Muslims, these, I think we have heard already, these are not buildings. They are places of worship and they are sacred places of God and Allah. Can we ask, is it too much to ask the Muslims to cross that river and help Christians rebuild their church? Can we ask the Christians to cross that river and rebuild the mosque? And if you do that, the human rights organizations, I pledge, we will come personally to help you rebuild your places of worship and to restore dignity and the right to worship
for this area. Tusalie kwenye taarifa inayofungamana na hiyo msikilizaji, ambapo hali ya taharuki imesalia kutanda katika mtaa wa Kibra jijini Nairobi baada ya wakazi kuamka na kukadiria hasara iliyowakuta kufuatia maandamano ya kupinga serikali iliyofanyika hiyo jana. Makumi ya watu wameonekana wakichukura kwenye vifusi ili kujaribu kuokoa kilichoachwa na moto mkubwa uliozuka jana jioni. Miongoni mwa wanaokadiria hasara ni pamoja na wafanyi biashara kutoka eneo hilo. Mfanyi biashara mmoja aliyetambuliwa kama John alipoteza duka la kuuza vifaa vya ujenzi sawa na baa. Anasema kuwa baa hiyo ambayo ndio iliyokuwa tegemeo lake ilikuwa na bidhaa za dhamani ya shilingi karibu milioni 4 kufikia hiyo jana. Kufikia leo asubuhi kilichosalia ilikuwa ni majivu, mawe na mabati yaliyoteketea. Aidha, kanisa la PCA mtaani humo liliteketezwa na wauni. Mhubiri Sara Muridhi anayehudumu katika kanisa hilo amesema wauni hao waliharibu jengo la kanisa hilo kabla ya kuliteketeza moto. Hajaweza kukadiria hasara iliyowafika ambayo anasema ni kubwa. Wakati huo huo, viongozi wa madhehebu mbalimbali wamelaani mashambulizi na uharibifu uliosababishwa kwa makanisa na hata mali ya watu binafsi katika mtaa wa Kibra jana. Viongozi hao waliojumuisha viongozi wa dini ya Kiislamu wamefika katika mtaa huo hivi leo na kuandaa maombi ya pamoja kabla ya kuwahutubia waandishi habari. Kuharibiwa kwa makanisa kukishutumiwa vikali. Pia wanaitaka serikali kuwasaka na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliotekeleza uharibifu huo. Last night, the Presbyterian Church of East Africa was razed to the ground by unknown people. Last night, the Masjid Al-Aqsa Islam Mosque was also set on fire by unknown arsonists. Last night, loss of property, including PCA school and homes around, were disturbed by the unrest and lost property to the night inferno. Many Kenyans have woken up to this disheartening, disturbing twists and turns of events, which we condemn unreservedly. Hundreds of families have faced a dark night of pain, anxiety, worry, and loss instigated by political interests and misconceived, misguided agents of hooligans. It is sad that Kibra community is being dismembered along perceived religious and political differences which in fact do not exist. Viongozi hao aidha wamewasihi viongozi wa kisiasa humo nchini kufanya mashauriano ili kuwe na mapatano kuzuia taifa hili kugawanyika zaidi. The people of Kenya do not want a civil war. The people of Kibra are not ready or willing to be dismembered or to be used as tools of political convenience in the hands of some politicians. Right here, at this particular moment, in these disturbed Kibra grounds, we call on all Kenyan politicians to rise to the higher ground of sobriety and put the country first. First, we call on His Excellency, President William Samoei Ruto, to inclusively steady the ship of state. He is the leader of this nation state. And through his administration, with the instruments of power, to creatively use the power to make Kenya the home for all the people. Secondly, we appeal to former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, to go easy on his militant supporters to be peaceful. We appeal to him to refrain from making calls to his supporters about possible storming of the State House. Thirdly, we are calling on politicians to refrain, to cease and desist from using inflammatory language in political meetings and social media.
Kwingineko ni kwamba wakazi wa kaunti wa Uasin Gishu wametoa hisia zao kuhusu maandamano ya jana yaliyoandaliwa na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Kwa mujibu waliozungumza na waandishi habari mjini Eldoret, ni kwamba wakati umefika kwa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kuandaa mazungumzo na Rais William Ruto kuona jinsi ya kutatua utata uliopo. Kuna pia wanaodai kuwa utawala ulioko mamlakani kwa sasa ni changa mno na unahitaji muda zaidi kutimiza ahadi walizowapa wa Kenya. Wewe amuka asubuhi kwenda kwa State House, kaa pale. Alafu mtaongea na rais wetu wa nchi ya Kenya. Kwa sababu wewe ni mzee ambao tunaelewa na tunakupenda, lakini isipokuwa kuna ma-advisors ni wabaya yako kabisa ambao nakuja kwako kuadvise wewe. Kusema fanya hivi. Kwa nini? Hapana, wachana na hiyo mzee. Kusema kweli mimi kuna nilipiga Raila Odinga, lakini sasa kwa saa hii maandamano, nikiandamana hapa Eldoret haitaletea ugali kwa meza. Isaya Burugu. Watu 7 wameripotiwa kufariki katika ajali ya barabarani kwenye wadi ya Iburu Baruk kwenye kijiji cha Oljorai, kaunti ndogo ya Gilgil. Kwa mujibu wa OCBD wa Gilgil Francis Tumbo, shughuli za uokoaji na kutafuta miili zaidi zimekuwa zikiendelea kwa ushirikiano na maafisa wa kaunti na wa shirika la Msalaba Mwekundu. Waathiriwa na majeruhi wamepelekwa kwenye hospitali ya Gilgil kwa matibabu. Kuna watu wamekufa. Watu sahi ni 7. We have got tuko na watoto 4 na watu wakubwa 3. Ni maji tu, maji iliteremka kutoka kwa milima inaitwa Iburu. So ikamwaka ikaenda, nafikiri hii manyumba imejengwa karibu na barabara ya maji. So ikapitia hapo, ikang'oa nyumba na ikaenda na watu. Kuna wale wamejeruhiwa na wameletwa hospitali. Okay, hapa po Gilgil. Yes, wako Gilgil. Kuna labda mipango yoyote ya kusaidia ama kuondoa watu hapo? We had discussions with the sub-county commissioner, and we are yet to go there and see ni iko namna gani ndio tuone vile wanaweza saidika. Bila shaka ni OCBD wa Gilgil Francis Tumbo akizungumza na mwanahabari wetu Isaya Burugu. Wizara ya Kilimo na Mifugo katika kaunti ya Kirinyaga imeanzisha mpango wa kutoa chanjo ya bure kwa mbwa na punda wa kaunti hiyo ili kuzuia kusambaa kwa kichaa cha mbwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo eneo la Kangai huko Mwea, waziri wa kilimo kwenye kaunti hiyo Daktari John Kashara ameeleza kuwa ni jukumu la kaunti kuhakikisha kuwa wakazi hawaathiriki na ugonjwa huo. Aidha, maafisa wa kilimo kwenye kaunti hiyo wamesisitiza kuwa kuwahamasisha umma na kupunguza idadi ya mbwa kutapunguza visa vya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Today we are here at Kangai Ward. We want to start our annual exercise for the vaccination of dogs and cats on prevention of rabies. This exercise will be succeeded with another exercise for foot and mouth for livestock. Ni wazi msikilizaji kwamba taarifa hii ni ya moja kwa moja na inawajieni kutoka idhaa hii ya Radio Osotua 89.0 FM, kituo kinachoongoza kukuletea taarifa ya habari pindi inapochipuka kutoka kote nchini na katika rubaa za kimataifa. Sasa tembelea tovuti yetu ya www.radiosoto.co.ke uweze kupata taarifa pindi zinapochipuka. Habari za kimataifa ni hivi punde. Tukitangaza kutoka jimbo Katoliki la Ngong. Hii ni Osotua Catholic Radio 89.0 FM. Amani na tueneze. Karibu tena, ambapo kutoka nchini Uganda taarifa zinaarifu kwamba polisi nchini humo wamefanya majaribio ya jinsi ya kutuliza maandamano yanayotarajiwa kufanyika katika miji mikuu ya taifa hilo kupinga gharama ya juu ya maisha. Maandamano hayo yamekuwa yakitajwa kwamba huenda yatafanyika hivi karibuni sambamba na yale ambayo yameitishwa humo nchini Kenya na mrengo wa upinzani ukiongozwa na Raila Odinga. Idara ya polisi kama vile kitengo cha jeshi la polisi na ile ya kupambana na ugaidi zilifanya mazoezi ya pamoja katika kituo cha mafunzo huko Kigo
wilaya ya Wakiso jana, ambapo vitengo vyote viwili vilionyesha uwezo wao wa kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi na maandamano kwa wakati mmoja. Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Meja Jenerali Geoffrey Kanzingazi alishuhudia binafsi mazoezi hayo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uganda. Polisi wanahisi kwamba kumekuwa na mikutano ya kisiri baina ya makundi ya upinzani ambayo inalenga kuanzishwa kwa maandamano ya kupinga gharama ya juu ya kimaisha. Na kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada, na hitimisha Anga za Osotua awamu ya hivi sasa. Shukrani kupata kujumuika nasi. Jina langu ni Isaya Burugu. Uwe na wakati mwema. Anga za Osotua kwa taarifa muhimu zinazokuhusu. Je, umeshuhudia tukio lolote karibu nawe au katika eneo lako ambalo linahitaji kuangaziwa katika Anga za Osotua? Tunakupa fursa ya kipekee ya kuwasiliana na meza yetu ya habari kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kwenye nambari 0725 394 248 ama 0725 747 448, au ututumie barua pepe kwa osotuaradionews@gmail.com. Anga za Osotua, kwa taarifa muhimu na zinazokuhusu.